السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ليال كسود هذا والله كينا محمد فيديو كان مرة جاي صوته صوت حلقي هذا الوقت because عد كان أركي إنه حماضي شو بدنا إيجا جوري. I hope this would not be the same and إن شاء الله وحاروا إن وحير عن نلقى بصدق لنا BTC crypto analysis. Always BTC leads the market إن شاء الله. فيديو هورين waa soo duubay waxaan ka soo hadlay ethereum aan ka soo hadlay oo aan aaminsanahay u jeedno dhinaca bullish momentumka inuu socdo ethereum uu isku sii diyaarinayo oo u soo dhow yahay a good breakout on a daily move baalkaneeto hadeertaan uu ku wareegsanayo the 200 simple moving average waxaa u sugeynaa inuu meeshaaneeto oo jabsanayo this trend line kaneeto eventually inuu jabsado and at least try to kusoo noqdo meeshii 40,000 but already ethereum on kasoo hadlay and maantadan waxaan u gudbeynaa insha allah BTC. So BTC dhinaca weeklyga haddii aan kasoo bilaabo waxaan fiirinayaa this blue line u jeedid waxay tahay waxaan blue line-kan wax yariis aan adkeeno. Let's go to this. waxaan ka dhigaynaa tiqa ka dhigayaa blue line-kaas oo bluega u jeedid waxaa waaye 52 weekly moving average haddii aad tahay dhinaca options trading ama future trading baalkaneeto zaid u ku anfacaya haddii aad tahay qof oo maybe long trade soo galayo 3 weeks 3 usbuuc iyo bil iyo 2 bil ka badan in my opinion qiyaasteed aan ka qaatay zaid wuxuu kaaga fudud inaad ka raacdid dhinacii chart analysiska aad ka qaadatid iyo price action iyo dhinaca haddii aad isticmaalaysid moving average waxaad u baahan tahay only the 52 moving average weeklyga iyo 200 kan waa 200 ka hadda aan fiirinin una weekly kan waxna qiyaasa ku qaadanin meeshan already because waxaa ku jira dhinaca weekly ayaan ku jiraa so and kana waxaa waaye 200 simple moving average daily waaye so labada seto oo indicator ahaan iyo RSI iyo stochastic zaid daily u isticmaalin because false flags ka helaysaa but RSI dailyga waa ka roon yahay stochastic ayuu ka roon yahay afartaas ayaa kugu filan wax badan uma baahnid and you don't need a lot. So haddii aan ka gudubno on a weekly basis bahalkaneeto as a trader haddii aad 52 simple moving average the way you trade it is above 52 simple 52 moving average kaneeto waxaa waaye yearly average waa sanadka price-ka meesha uu ku fadhiyo laiskugu wada keenay aggregatekiisa divide by the year waaye so price-ka maanta sanadkaneeto January ilaa hadda meesha marayo oo laisku wada keeno price-ka average-ka oo BTC u qolmo oo aad lagu gada karo 85,000 waaye so this is where it's sitting today below the 52 moving average futures trading your options wuxuu u fiican yahay shortka above it wuxuu u fiican yahay long in la badsado every time than shorts so break below this that's when shortska oo opportunitieskiisa fursadiisa ayay badnaanayso meeshaaneeto aad kusoo galaysid long khatarteeda ay lahayd 2022 because you don't know meesha ku istaagayo iyo meesha ka noqonayo so waxay kugu noqonaysaa a gamble unless aad fiirinaysid dhinaca price actionka aad kala soconaysid and price actionka haddii uu isbedelo oo aad arkaysid waxaaneeto descending triangle neeto descending triangle ma ahane maxaa la dhihi jiray rising falling wedge moo ahay rising wedge iyo maxay kala ahay rising flag ama rising wedge magacaasha fiican kula macasuustiyay sometimes the names way gooyaan but as it keeps falling down eventually breakout ayuu usoo sameynayaa and that breakout waad arkaysaa and then you enter long from there but long aneeto makusoo gelin kan moving average kan makusoo gelin but waxaa kusoo gashay this price action mid kalena aa kusoo galaysidnay allahumma istacaan wuxuu noqon doonaa maybe RSI waxaa laga yaabaa RSI-gaaseeto inaad ka heshid bullish divergence and I believe inuu ku jiro meeshaaneeto
So you have a lower low. Intan waxaad arkaysaa inuu haasto high. So bearish divergence, oversold waaye. Oversold uu ku imaado, oversold uu taagan yahay intuu soo galay below wuxuu imaaday 30s. Bearish bullish divergence ka heshay, waxaa heshay this falling wedge kaanito ka heshay breakout-kaasaa ku gashay ama retestgiisa oo kusoo noqonayo ayaa entry ku samaysa long fiicana haasa lahayd if haddii aad longigaas heeto 2 sano ama sanad ka hore aad soo gali lahayd. Also waxaa noqon karta dadka meeshaan kusoo galay oo 2023 September long intaa kusoo geshid ilaa haddeertaan aa haasid faa'iido weyn aa ku jirtid, ama spotka xataa buy aa ku samaynaysid oo faa'iido aa ku jirtid. Here it's always accumulation waaye, keep buying waaye, dhinac trade ma ahan. Investorka haddii uu yahay waxyaalahaneeto ma fiiriyo, waxyaalahaasieeto dhib kuma qabo, xanuun kuma qabo, hadduu daadanayo, haddii uu kor aadayo. As an investor wuu aruursanaya because he understands the coin iyo meesha loo socdo iyo targetka laga leeyahay. So haddeertaan waxaa kuu soo soconaa, waxaa u fiirinaynaa maxalkaneeto 52 moving average-ka waa ka horeynaa as long as it holds here. Bullish momentumka gacanta bullishka ayaa adag. Waxaa kale aa fiirinaynaa RSI-giisa, daily RSI-giisana waa ujeedaa overbought period una weekly moosan imaanin, so momentum kale ayaa u haran. meelahaneeto overboughtka markuu imaado khatarkiisa ayaa badanaysa over 70. taxadar badan u baahan yahay unless haddii aad ku jiraysid long term as a trader. taxadarkiisa waa markaas inuu badnaato. Same thing here waa tan ka dhacday haddii arkaysid soo daadashada ka daadatay, which is also equivalent to the price meeshaan uu ku fadhiyo. And also overbought here, stochastic RSI ganeeto, and then you had a sell off opportunity waxay ku ahaaleed maybe overbought meelaana ku aragtay, and 1 week kadib baad soo gashay short aa gashay, and then you take at least 2 to 6% oo faa'iido oo profit aad kala bixi lahayd as a trader. But investor ahaan, you just keep on investing, and that's different mindset oo ka qaba. So bullish momentum kaneeto, it's still holding. Haddeertaan wuxuu taagan yahay on a very nice uptrend oo ku jira bahalkaneeto. As long as uptrend kaneeto is not validated, you definitely would like to keep on holding. Uptrend kaneeto, trend line haddii rabtid meeshaan u samaysan kartaa. All you waiting for is this trend line kaneeto lasoo jabsado. So long as that trend line always haasto, which is great, you can put another here. Inta gashan kartid in targetkaada wuxuu kugu noqon doonaa meelahaneeto markuu imaado whatever price oo kugu yahay, maybe 159,000, 157 waa meelaha aad maybe exit aad ku samaynaysid or another short aad kusoo galaysid as a trader. But as long as uu ku jiro dhinaca this channel, it's a good channel haddeertaan. I mean, you can actually even channelka from a peak, from the previous peak to its low gaasiyata ka soo qaadaysaa, and you just try to waxaa iskugu dayaysaa inaad kusoo cabirtid oo aad ku keentid, as close as you can. Touch there, another touch here, but eventually haddii oo korkaanayto meelahan uu ka soo noqdo oo saan uu kuu sameeyo inta soo taabto, waxaad ujeedaa a falling a rising wedge ayuu sameynayaa, and that rising wedge kaasiyto waxaa og tahay breakoutkiisa markuu soo baxo soo noqoshadiisa targetkiisa wuxuu noqon doonaa 90,000 meelahaas uu kusoo noqon doono. But right now we speculating, waxaa u qiyaasanoonaa dhinaca long termka, dhinaca bullishka ayaa u diroonaa aan ka jeclaysanay oon u socdaa. soo noqoshadiisa bearishka momentumkiisa ilaa haddeertaan isma bedelin. dhinaca bullishka is haasto on a weekly. You can go back to daily. Dailygaasiyatan waxaa fiirinaynaa the 200 simple moving average. So 200 simple moving average ka ujeedaa right here marka lasoo daadinayo 76,000 kaasiyto oo imaaday waxay u noqotay a good support. So haddii soo daadasho kala imaado, you're looking at the 200 simple moving average. Also you can take a good fib qaadi kartid. Fib haddii aad tahay 6.1889,000 kaasiyto aad ku soo kartid haddii aad leedahay long fursadaneeto ee ku dhaaftay oo 200 simple moving average ka buyback ee ahayd, retest ee ahayd, another retest oo meeshaaseeto oo ka dhacay. Retest badan ayaad arkaysaa the 200 simple moving average ka. There's one time oo break below u ahay, waxay u noqotay wax yariis weekly hoostiisa ku jiray, but
always as a trader simple moving 200 simple moving average kiisa waa kaasaa waxay ku ahaa lahayd a good shot here retest inta another shot retest short ku gali lahayd breakout exit waad ka baxaysaa dhinaca shortka and you just try to find dadka longiga aad ka qayb qaadanaysaa waxaad sugaysaa dhinaca longiga markaaseeto inaad u badatid so haddeerta meeshaan oo fadhiyo all we waiting for BTC is at least to waxa oo sameynayo breakout kaneeto ayaan u sugaynaa and that breakout eventually sooner or later wuu ka dhici doontaa waxaa loo baahan yahay bahalkaneeto ina meeshaan oo at least waqti fiican oo ku qaato waqti dheer oo ku qaato that accumulation kaaseeto uu u baahan yahay nasashadaaseeto ayuu u baahan yahay mida kalena ugu jeedno oo aan dhihi karno meeshaan aan ka sugayna waxaa waaye inverted head and shoulder ayaa ka sugoonaa so all we are waiting for is a breakout inverted head and shoulder kan waxaan ka jeclaa lahay bahalkan soo daashadiisa oo ilaa intuu imaanahay oo at least not even 90s oo soo taabto retest 90 oo kusoo taabto ay zaa'id kasii macnaa lahayd breakout-ka u sameyn lahay breakout waalanay ahaa lahayd bakan waxaa laga yaabaa breakout inuu sameeyo maybe 116 118 inuu ku istaago retest oo sameeyo and then it continues so this one this long shoulder weyn oo saan u fiican hadduu ahaan lahay rebound kan u sameyn lahay that would at least taken you to a breakout fiican maybe 120,000 and so forth but you know all in all qiyaasta waxa ka qaadanaysid kaama dheero and all you targeting is at least to somewhere maybe whatever the neckline or kutusiyo as close as to 139,000 so as a trader that is what you trade waan ka baxaysaa you just try to find another pattern as a waxaan ka hadlo dhinaca traderka options and futures or even spot trading gal i ka bax but as an investor it's different always long term mindset mindsetkaada la isbedelaysaa markaad ka galaysid so inshallah right now we just bullishka ayaa u badan and the only bearish scenario aniga meeshaaneeto aan ugu jeedo aan ka cabsanayo zaid ugu cabsanayo is the repeat of 2021 repeat of 2021 waxaa fiirinoya this is the only box fiirinoya box kaneeto ujeedid inta fiirinoya and also put that box here and that's the only thing you need and also go back to balki RSI if you go back to RSI ganeeto fiirino waxaa ujeedaa bearish divergence right there into another bearish divergence right here so similarities ayaa meeshaaneeto oo ku jirto and intan haddii aa aragtid price wuxuu sameynayay high RSI-gan wuxuu sameynayay lower low oo ku sameynaya same thing meeshaan oo hadda sameynayo waxaa waaye high ayuu sameynayaa intan wuxuu sameynayaa lower lows ayuu sameynayaa the only invalidation wax la dhaho invalidation ayaa jirto oo aan ka sugayo oo aan raadinayno aan isha ku haanayo waxaa waaye bahalkaneeto markuu soo noqdo this breakout kaneeto inta uu ka sameynayo oo ku soo noqonaya dhinaca overboutka waxaan sugayaa bahalkan inuu ka jabsado goes breakout here above 70 RSI gaaseeto and price kiisana uu sii socdo high oo sameeyo momentum kiisa dhinaca RSI-ga oo high oo sameeyo if haddii uusan saas oo sameynin oo meeshaan uu ka soo noqdo oo wax yariis daashadiis ay ka soo dhacso there is a more likely than not 2021 repetition inay ka soo dhici doonto or you are going to get at least 40% or 30% sell off from BTC so another one is also the stochastic kisa it sits meeshaan ku fadhiya and also the same way meeshaan waxaa jirta accumulation distribution kaaseeto ayaa laga yaabaa inuu iskugu diyaarinayo so distributionka adiga ka noqonin dhinaca traderka as an investor waxaa seeto qalqal ku gelinayo meeshii lagu soo daadiyo meeshaan ka kacono ka kaco and let's go to the news so dhinaca technical as you know if you're trading bullish momentum ka weli sii haasato we can go to the market coin telegraph waxaa ujeednaa marketska waxay leeyihiin from educational content ay u haastaan waxaaneeto waxay leeyihiin Bitcoin marches towards new highs as traders shrug off war and inflation fears so macnaheeda waxaa waa dagaalkaneeto hadeertaan socoto BTC qilqiil ma soo gelin dhaqdhaqaaqa oo sameynayo wax badan dhibaato badan meesan u geysanin if there was a sell off waxaa laga yaabaa maybe 1% sell off
ama 2% sell off ujeedno. There's no like 7% ama 8%. Latest waxaa ku soo socota on the 17th and 18th, and waxaa sugeynaa on June berita ee tahay ama Tuesday ama arbacada Jerome Powell. Last time wuxuu ahay May 6 ee ahayd press conference la qabtay. This is another press conference kaneeto. waxaa sugeynaa Jerome Powell inuu soo hadlo oo ka hadli doono dhinaca CPI, si dhinaca rate-ka increase or decrease rate meesha noo wadaan aan fiirineynaa. But last time CPI uu kusoo baxay hadda waxay ahayd 2.4. I mean it's not above, kama hooseeyo targetka la yiraahdo Jerome Powell. Targetka waxay rabaan la yiraahdo below 2%, ayay rabaan 2% wixii ka hooseeyo ayay target gareynayaan. dhinaca waxaa la fiirinayaa core CPI. That core CPI would definitely affect BTC. So Jerome Powell hadda la sugoyaa on the 17th and 18th inay hadlaan. But haddii aan fiirino CME Fed Watch, waxaa waaye analysis ayay already ka bixiyeen. Analysiskana waxay leeyihiin currently right now meesha hadda tana ku jirno no change 99.8%. waxay iskugu raacaysan yihiin 4.25 to 4.5 rate in lagu hay doono, in la bedeli doonin. The effect inuusan effect badan change in lagu sameynaynin, in increase of rate inuusan ka dhacaynin and decrease of rate inuusan ka dhacaynin. macnaheedu waxaa waaye if that is the case 99.8, oh I mean everybody is kugu raacaysan yihiin current target rate ay tahay 4.25 to 4.5. that means BTC already that this sell off kaneeto ka soo dhacay and this increase ka soo dhacay already adjusted to the expectation of dhinacii laga soo qaado since May 2021, since May 25, May bishii shanaad lasoo dhaafay. Expectationka already the market knows. Marketka hadeertan wuu og yahay Jerome Powell inuusan jaraynin iyo inuusan ku daraynin, that inuu flat ahaanayo. That means that the market has already adjusted to that. meel u dhaqaaqay male. Jerome Powell hadduu soo istaago oo hadlo sidoo hore u dalmo, I mean dhaqdhaqaaqa ka dhacay liquidity yariis la ka dhacayso but not volume. So this is the volume kaneeto camal ma arkeeno, but we might see some liquidity, maybe 2% drop ama 2% increase ama 3 to 4% increase. We are not ma heleno 10% or 20% increase or 15% camal ma ka heleno the way BTC used to do. So Jerome Powell beri soo istaagayo oo afkiisa furanayo, I don't see ama beri dambe imaanayo whatever ay noqoto dhaqdhaqaaq oo ay noqoto, I don't see bedel badan inay ku haasanayso, only for waxay u noqonaysaa liquidity. But the only thing waxaa laga yaabaa dhibaato inay u geysato is surprise haddii uu suuqa kala imaado. And they business analysts, they don't like surprises, and I doubt bahalka ninkaneeto inuu surprise oo la imaan doono. We know that haddii la fiiriyo comparison aan sameyno May, haddii aan ku noqono May ganeeto aan ku noqonayno May 16 2025, waxay usoo batay probability that BTC Fed Jerome Powell usoo bateen 91%. 91% ku ka hooseeya waxay dhaheen oh probably definitely wuxuu noqon doonaa a flat. And if you go back to the marketka haddii fiirisid May 23 markii ay analysiska u bateen inuu bahalkan flat ahaanayo meeshaana kusoo aadatay. So on that particular day maalin arbaca ahayd oo analysiskaaseeto oo CME oo soo baxayay fiirinaysa that BTC oo meeshaan soo taabanayo oo la dhahay everything is going to stay flat, short ka qaadan lahayd at least waxaa ku jiri lahayd some good percentage, 3% aad kala soo bixi lahayd. So already that soo daadashadaaseeto way ka dhacday. So daadasho kale haddii ka dhacdo probably you expect the 1,000 to hold. Below than that definitely waxaa ka macaan haddii ka dhacayso soo daadasho wanaagsan oo waxaad u baahan tahay at least 93,000.5 ku haasto, but not the 6.18 meeshaaneeto return oo ka sameeyo all the 382 97,000 oo lagugu soo celinayo ayay u fiican tahay haddii oo dhaho dhinaca negativity haddii uu hadlo. If everything he says it's all negative, oh blah blah, market data wuu xun yahay, yeah that's the lowest oo diri doono. But I don't see that happening and I hope it doesn't happen. aniga qiyaasteedu waaye insha Allah. Mida kalena when are we expecting aggregate haddii aan fiirino
data dhinaca fund rate-ka gormee la jari doonaa, that the quantitative tightening weli waay ma laga hadlin, but when are they going to start waxa la yiraahdo reducing rates. waxay u badan tahay bisha September 77% ay waxay leeyihiin that our interest rate wuxuu soo dhici doonaa 400 to 4.5% fund rate-kiisa ayuu ahaana. fund rate-ka waxaa waye waa deenta federal government-ka ayay ku siinayaan the huge banks, bangiyaasha waaweyn deenta ay ku qaadanayaan 4 to 4.25 ayay ku noqonaysaa. institutional anaka ma ka hadlayna dhinaca retailska oo deenta aad doonanayna ma ahan. anaka markaa doonanayna deenteena it's a lot higher than this, but it's for the big banks oo waxyaalahan ay ku qaadanayaan. Also you have July 30th 84% waxay leeyihiin there's no rate cut. wuxuu ahaa 15% waxay leeyihiin rate cut wuu jiraa, but all that waxay ku xiran tahay data soo socdo, CPI data, core CPI la sugooyaa, job data la sugooyaa, dagaalkaneeto meesha uu socdo, haddii oo Iran ay soo xiri doonto Hormuz, meesha badda Hormuz ma lahaa haddii ay soo xiri doonto, all that will affect this number kaneeto, effect ayuu u geysan doonaa. But right now we already know effect badan uma haasato. September it's already know, waa la ogyahay the market the market before the September would definitely see a spike. ma helaysid bullish momentum inta ma ka dhacayo, bullish momentumka wuxuu ka dhacaa before September ayuu dhici doonaa, because it will adjust to the expectation ka oo Jerome Powell imaan doono. dadka September soo galayo suuqa kor u diraayo waa kuwa lagu soo daadi doono, taxadarkiisa markaas ayay u badan tahay. So lastly, haddii la fiiriyo dhinaca fear and greed index hadeertaan wuxuu taagan yahay at least some greedy, already green kan u taagan yahay when the price was almost 90 above 100,000 camal markuu maraya 107,000 oo hadeertaan price ku maraya greedka markaas zaid u ahay, extreme greed u ahay oo blue gan oo yahay, but right now it's just greed which is good. So daadashadaas yariisa soo daadatay greedka oo yaraaday loo baahan yahay fearka inuu oo yaraado. We need them to buy, dadka inay gataan. And ninkaneeto waxaaneeto aan jeclaaday weekly contribution ayay ku sameeyaan. June oo soo bixiyey waa inside glassnode ayaa laga saaraa, ay analysis ka bixiyaan, data badan ay isticmaalaan, they're very much professional people waa dadkan. In aggregate waa suuqa wuxuu kusoo gaabiyey the option remains relatively contained, meaning the futureska iyo kuwa optionska ma badno, way soo yaraatay. Also the spot strength has also faded, waxaa batay profit takingka ayaa wax yariis u dhexdhexaaday. And hadeertaan ma haasano currently hadeertaan ma haasano dad cusub retail and institution segments oo demand oo sameynayo oo suuqa soo galayo, way yiraahdeen momentumkiisa wuu cool gareeyay, and you want to see an inflow and not a net flow declining. Inflow increase ayay u baahan tahay, net flow decline ma ahan. And one more inshallah tan aan kusoo dhameenaya, and videoyaashan haddii aad appreciate it, you support the comment and the sharing oo walaalaha iyo dadka walaala qaybsanayo, and so far this waxay igula tahay encouragement oo aan videoyaashan aan soo gelinayo, aan waqtigeyga inta soo dhex dhigayo, macluumaadkeen kasoo leexanayo, researchkan aan soo sameynayo. Inshallah, I would appreciate if you were to comment and share these videos out oo walaalahan ummadda ala qaybsatid. waan isku dadaali doonaa inaa af Soomaaligeyga aan ku badiyo oo ingiriiskayga ka yareeyo. aniga ma u talagelin inaa cadaan aan sheekada la qaybsado. My knowledge waxaa rabaa in walaalay Soomaalida wada joogto meel kasta ay joogo af Soomaaliya ku hadlaan inaan wax aan kala bedelano. So waxaan soo sameeyay wax yariis a quick test, aan gadaal ku soo noqday, aan soo baaray, waxaan soo fiiriyay how much how much does this war Iran iyo Israel isdagaalayso dhibaatada u keensan karto dhinaca haddii aan ka fiirinayno crypto bitcoin maxay u sababi kartaa, collapse xun ma ka dhacayo, bullishka ma ka dhacayo. So let's just go back to historygiisa wuu badan yahay, but maalmo waxaa soo qaaday wax yariis ku xisaabsan dhinaca crypto base. meeshaaneeto soo daadashananeeto aan soo fiirinayno May 2021 maalintaaseeto kuma aadano, but that week iyo bishaaseeto aan ka hadlooya one of the catalyst oo bisha soo daadatay May 2021 waxaa ka ahay Elon Musk oo dhahay bahalkaneeto aniga suuqaaneeto
kuma gadanayo. I'm no longer accepting baabuuradeydii ama merchandise-kayga bitcoin in lagu gato. Bitcoin is weak, it's low, transaction-kiisa, electricity is high, oo ka bixiyey one of his fees-kiisa exchange-ga, oo ka bixiyey bitcoin acceptance-kiisa oo diiday. That showed a huge sell-off because that one direct correlation wuxuu ku haystay wax la yiraahdo BTC ama dhinaca crypto ayuu direct correlation ayuu ku ahay. Mid kale, Ukraine iyo Russia war. Ukraine iyo Russia war usbuuca wuxuu dhacay June 2022 February ayay invasionkiisa ayuu bilowday. Full war la galay. You can see there was nothing. Wax ka dhacay bisha May ama June ama March ama February ama April dhaqdhaqaaqiisa uma badnayn. This is Russia and Ukraine is dagaalay. Can you imagine that? Russia iyo Ukraine oo dagaalka badan oo dagaalkaaseeto waday daadasho ka dhacay male. BTC kor uma kicin, hoos uma dhicin, dhaqdhaqaaqa oo u yeelay it actually did wax la yiraahdo some kind of a rectangular pattern loo u sameeyay. That's it. You know, that's it. And that was rectangular haddii aad fahansaneed, price action haddii fahansaneed, you could definitely tell bahalkaneeto wax kale ma ahan. It's nothing else than a continued sell-off. Sell-off loo ku sii ahay. So haddii aad price and action ka fiirinaysid, Ukraine iyo Russia dagaalkooda meel iska dhigtid, inta fiirisid, retestigan into short kusoo geshid, come back here and maybe do another long, or longigaas intaa ka baxdid, continue holding hedging, double hedging aan lahaa, short inta kusoo gashay, inta longa ka gashay, longiga haddii aragto hoos loo diray, waa ka baxaysaa, shortkaada sii haasanaysaa, and it continues, faa'iido badan ayaad ku juri lahayd. So you can, it tells me bahalkaneeto dagaalka Russia iyo Ukraine wax ay u geysatay male. The other thing or direct correlation u haysatay waa Luna. Luna collapse waxay bilaabatay May 2022. Luna iyo Celsius oo waxaa ka dhacatay dhibaato badan ayaa ka dhacatay because of the yielding ay sameynayeen, interest rate ka ay sameynayeen. Voyager company ay ka mid ahayd, anigana Voyager USD coin waxaasi jiray almost lacag yar $1,000 ay igu jirtay. It collapsed on me, way igu daadatay. Luna lacag ay igu jirtay almost $1,000 ay ka badan. It collapsed on me, way igu daadatay. So I'm one of those people directly oo dhibaato ka soo gaartay dhinaca Luna, dhinaca ka soo gaaray Voyager, Celsius, all those other companies investment ay ku sameynayo. I mean qarash ay iga galay, waan ka khasaaray. Alxamdulillah khasaaradii faa'iidadeeda always ratio-ga faa'iidadeeda ayaan badiyay. But you can see that this is waxaaneeto aan dhahoyo waxaa waaye wax crypto ku xisaabsan ayaa directly dhibaatada u geysatay ayaa ka badneed compared to the war. daadashadaaseeto ee daadatay on that month, I mean that week la hada fiirinayo 11%, week kale ku xigan 8% oo ahay. So let's go back. Hadan intan maxaa kala ku imaanay? Waxaa ku imaanay job recession, waxaa ka imaaday talks of recession, increase rate hike, jobs cut, Jerome Powell imaaday, economy-gi wuu xumay, recession meel kasta laga hadlayay, so forth. All that global economy-ga markay dhibaato loo geysto, hadeertaan Iran iyo Israel dagaalka hadduu sii wado dhinaca Hormuz maa la dhahaa, baddaaseeto economy-ga mar waayo almost 50%. So dhibaatada haddii xaggay u geysato, definitely we are going to see daadasho xun ka dhaceyso. But as if right now labadooda isdagaalayo, you know, artillery isku tuurayaan, ballistic waxaaseeto habada laga galaa, it's nothing. Isdamaya isku tuura, BTC anoo socoto. You know, let us all keep on trading. Ha ka mashquulin waxaaneeto dagaalkan yoosan kaa leexininin. Your goal is your financial independence ka gaaraysid. Another one lastly kugu soo dhameynaa is FTX collapse. FTX collapse ee soo dhacaysa 22% May November 2022 ayay ka dhacday. So you can tell, I can tell right now that aniga qiyaasteeda waxaan dhahoyaa based on history aan soo fiiriyay, haddii aan soo arkay Ukraine iyo Russia ilaa hadda isdagaalaysto, Palestine iyo Israel isdagaashay, Iran maxay ahayd, India iyo Pakistan oo hub isku tuuray, effectively was very little. I mean, compared to Luna collapse, compared to FTX. So dhibaatada u geysatay dhinaca kuwa collapsiga kambaniyasha ama coinyaasha daadanayo, reputation lahaay iyo dagaalka, kuwan ayaa dhibaato badan u geysatay compared to dagaalada socoto. So hadda iyadoo dagaalka socoto, you can see BTC is actually holding a lot stronger, and inshallah it will keep holding unless dagaalka uu gaaro dhinaca global economy. As long as a global economy dhibaato uusan u geysanaynin, and it's only restricted to
two countries is the galayo. I will stay bullish. I will say BTC hoskasi. And if you like the videos on Soda Hadigayo, please comment and share. Hit that like and hit that share like, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meel kasta aad joogtiin kusoo dhawaada. Again, waa walaalkiina Maxamed Afduub.